Saturn, su productora, que es la cómplice total de toda la vida de Richard Williams, por lo cual está aquí como acompañándonos y hacemos el honor también de estar con nosotros. Muchas gracias. Hola. Yo vivo en Ibiza cuando era un joven pintor. Nunca pensé que 60 años después yo presentaría mi película en Sitges. Ahora es necesario que cambie al inglés. We pass this microphone back. Wow. If this film were dedicated to anybody, it would be to animator Ken Harris. Ken was the top Bugs Bunny, Roadrunner, Coyote animator. And I designed the Thief film, character Thief himself, for Ken, because he could do this pantomime creature, tailor-made for him. Anyway, Ken was getting very old and he said he wished he could live long enough to see the response of the public to this film and to the Thief character he animated. Si esta película estuviera dedicada a alguien, sería Ken Harris, creador de Bugs Bunny, Roadrunner, todas estas figuras. Y el personaje del ladrón, yo lo creé especialmente para él, solamente pensando en él. Él, cuando ya se estaba haciendo mayor, dijo, ojalá pudiera vivir suficiente para ver la reacción de la gente. Just wheel me out in a wheelchair. And he said, so I can see the reaction. So this is it, Ken. Si hace falta, me sacáis en silla de ruedas, porque yo quiero ver la reacción de la gente. Y aquí está Ken. Ojalá estuvieras aquí. Before we start, I must thank a man called Randy Haberkamp. And Randy is of the Academy of Motion Picture Arts and Sciences, and who championed and financed the preservation of this film. Antes de comenzar, quisiera dar gracias a Randy Haberkamp, que era de Motion Pictures, que impulsor, financiador de este proyecto. What we're going to see is not really a director's cut. It's a director's assembly of the film in work at a moment in time. Lo que vamos a ver no es un corte del director, sino un montaje de todo el trabajo en un momento específico en el tiempo, tal cual. And the copy you're about to see is the preservation of the film at that time. La copia que vamos a ver es una preservación del trabajo en ese momento. It's a duplicate of the work print on one particular day in May 1992, when our work on the film came to an abrupt end. Es duplicado del trabajo que se estaba realizando en ese momento, un día de mayo de 1992, cuando de repente el trabajo quedó interrumpido. 23 years ago, Imogen Sutton, my wife and co-producer, paid for an overnight dirty dupe. It's a slash dupe. You can make a copy. Overnight dirty dupe of the work print, which we kept. And thanks to that, we have the screening today. Hace 25 años, Imogen Sutton, mi mujer y coproductora, hizo una copia, de una noche para otra, del trabajo que se estaba haciendo en ese momento, y es gracias a esa copia que ella hizo en ese momento que podemos ver la película que vamos a ver hoy. So this film does not have a sad ending because it has become an historical document, a fine work of some great artists before the computer era.
Así que esta película por esto no tiene un final triste, porque es un documental histórico de una obra de arte, posible. We'll see the process of making something which is truly handmade. Every frame of the film is hand-drawn, hand-traced and hand-painted, the last of its kind. Lo que vamos a ver es el proceso de todo un trabajo, un proceso de creación. Todo lo que vais a ver está hecho a mano, dibujado a mano, trazado a mano. It's not a finished film. It's like going to a rehearsal of an opera where half of the cast is in full costume and the other half is in street clothes. No es una película acabada, es como ir a un ensayo de la ópera donde la mitad de los personajes están vestidos con el atuendo con el que saldrán y la otra mitad está vestida de calle. Much of the film is completely finished, but other parts are just animated pencil drawings, and some are story sketches and layouts. Mucho de la película sí que está acabado, pero hay partes que solamente son dibujos que están animadas y esbozos, que es lo que se ve aquí. All the voices are recorded, but the soundtrack is a mixture of our original recorded music, plus some temporary music from discs and some sound effects. Todas las voces están grabadas, la banda sonora es una mezcla de la original incorporando algunas cosas contemporáneas mezcladas. It is by no means a finished soundtrack, but the whole film and the story is there. It's a work in progress. La banda sonora no está acabado, pero está básicamente todo está ahí, es todavía una obra en progreso de creación. There are no credits in the film. They were intended to go on the opening section with the crystal ball. But I must No veréis créditos en la película, la intención original era que aparecieran en una bola de cristal. But I must mention that this is the best work of a handful of great animators from the golden age of animation. Pero sí que tengo que decir que ese es el mejor trabajo de los mejores animadores de la época dorada de la animación. Y ahora van a hablar los nombres. Ken Harris, Art Babbitt, Grim Natwick, Emery Hawkins, and the younger ones, me, Roy Nesbitt, Errol DeCane, Cliff Nordberg, Corman Cole, Eric Goldberg, Paul Bolger, Neil Boyle, Tim Watts, and my son, Alex Williams. Now, we're going to run, this is meant to get us into the film, but before we run The Thief, we're going to run our latest 6-minute short, which I'm very happy with. It's very prologue, and it's not what you expect. It's not what you expect that you might expect, that you would expect. Antes de pasar a la película, vamos a ver su último trabajo, el último trabajo de los dos, que es un corto de 6 minutos, con el que estoy muy contento. Y no es lo que esperáis, no es lo que esperabais y es que esperabais algo. So I'll read this now to set you up for an emotional screening of The Thief, because you'll have to postpone your emotions for later. Ahora voy a hacer una preparación para ver la película, antes que el prólogo de la película, y tendréis que posponer los sentimientos que puedan surgir hasta que salga la película después del prólogo. So, you would imagine yourself in our large makeshift screening room in May 1992, most of us sitting on the floor. We're in the middle of production, which is going extremely smoothly, and we're viewing our work print. The copy is dusty and much sellotaped. Imaginaros a todos en la sala de proyección en ese mayo de 1992, la mayoría de nosotros estamos sentados en el suelo, la producción va muy fluidamente, todo va bien, la copia que tenemos está muy bonita.
The copy is dusty and much sellotaped by running through the editing machine day by day. But we're in the middle of the most exciting animation I had ever worked on, except the prologue. And we're all together and about to see how the film is coming along. So here it is. Oh, sorry. Right. Como digo antes, la copia que tienen está polvorienta y ya muy usada tantas veces que la han pasado por la máquina, pero estamos en el medio del momento más emocionante de la animación, excepto el prólogo. So, here it is, the Thief TheCobler, a moment in time, just after the prologue. Us deia que la pel·lícula, el pròleg, el que veurem abans, que era una mica intens i violent. S'ha anomenat una mica quan ha vist un gent molt jove, tenint que ho tingueu en compte, però doncs comencem ja amb un torn de preguntes, segur que hi ha coses a preguntar, sigui que endavant. Una paraula. Hola, en primer lugar quería agradecer al señor Williams por este trabajo, que me parece una obra maestra rotunda. La vi hace muchísimo tiempo y siempre he querido preguntar algo directamente a él. Y es que, en primer lugar, ¿qué pienso sobre la recepción de la película o el legado de esta obra? Sobre todo de los grandes estudios, porque para el público no fue muy conocida, lamentablemente. Veo, por ejemplo, que el ladrón tiene una fisonomía que recuerda muchísimo a esa de la saga de 6, por ejemplo. No veo muchísimo ese legado. Y sobre todo, ¿qué pensó cuando vio por primera vez a Aladdin? ¿No? A Aladdin de Disney, y se dio cuenta de que el 95% de sus personajes estaban en esa película como nombres. Gracias. La última parte que se le estaba explicando algo. Simplemente, ¿qué pensó cuando vio a Aladdin de Disney? Cuando vio que el 95% de sus personajes los había creado para su película estaban también en Aladdin con otro nombre. I never saw it deliberately. However, when they found we were making this picture, Katzenberg suddenly decided to say, let's make Aladdin. And some of my friends ripped me off. My actual friends who knew my work, knew the characters in my film, actually went and took them. Nunca lo vi, a propósito, ¿no? Cuando Katzenberg vio lo que yo estaba haciendo, decidió hacer Aladdin. Mis propios amigos me robaron las ideas, fueron mis propios amigos. Pero no importa. Working on the funniest character I've ever worked on right now, a woman. Estoy trabajando ahora mismo sobre un personaje muy divertido, una mujer. Human nature. Es la naturaleza humana. Homo sapiens. Homo sapiens. The voice artists. Is there somewhere we can find a list of
I think I recognise the voices. Yes, there's some wonderful ones. Vincent Price and Was it Winter Davis? yes, Winter Davis. But Hi, it's a pleasure to have you here. Quería preguntar qué siente el señor Williams respecto al hecho de que su película se haya visto en un momento en que con la animación 3D se ha hecho la reina del espectáculo, digamos. it was fun. Fun. I'm a draftsman first. You know, I'm a drawer. So I just think it's fine. I think if somebody makes, you know, when you made the rabbit, animation was very down, nothing happening. And the rabbit, because it made so much money, I think it made more money than any film that year. And so everybody went, oh, we'll do animation. And then the Little Mermaid and everything came up and the Lion King started all that. So I think if somebody makes a terrific 2D film that makes money, it'll 2D, everybody will come out of the woodwork and make it be the same, I think. But who knows? Me parece bien, me parece bien en cuanto a la respuesta a la pregunta. Yo soy ante todo dibujante. Cuando se hizo el que engañó a Roger Rabbit, que hizo tanto dinero, de repente salieron cantidad de personas que estaban haciendo animación después de eso, salieron las sirenitas, salieron el león, salieron muchísimas cosas. Si alguien hace algo en 2D muy bien hecho, pues empezarán otra vez a salir gente. For me, para mí, I just have so much time left, and I'll tell you the title of my the big film I'm working on. Para mí, que me queda el tiempo que me queda, os voy a decir el título de la gran película sobre la cual estoy trabajando. It's called Will I Live to Finish This? Viviré para acabar esto. Es verdad. I want to say something. I was amazed by the quality of the dialogue. I think that maybe if someone sees that without any knowledge or a background in animation, probably think that it was CGI pretending to be classical animation. It is so much more. And I wanted to ask if do you have how big is the team working on it? It's just you. Yeah. So now I get the title, because I don't think you have an estimate for that. What do you think you don't? No, I'm just. We have voices, it's just me drawing. That's it. I have nobody. There's one woman who could help me, but she lives in Scotland now. We're in Bristol, and it doesn't work. How much time do you take to make the product? In between other things, because we did my book and the app, and I was giving lectures and other things. So really just the last 2 or 3 years. And still other things, you know. But now I'm running very fast. Bueno, al principio que
esto tan maravilloso que se ha visto, que para alguien que no tuviera ningún background, ningún conocimiento de animación, podría pensar que se trataba de CGI, ¿no? Hecho por ordenador, intentando imitar a lo clásico hecho a mano. Pero no es así, le pregunta sobre el equipo que tiene él, trabajando con él, dice, no, soy yo el que dibuja y que lo hace todo. Hay una persona que le podría ayudar, que vive en Escocia y vive en Bristol, que es una funcionaria del trabajo, por lo tanto es todo él. La película que está haciendo ahora pues tiene las voces ya las tiene, pero ya está, ha hecho muchas cosas entre tanto, todo lo que hace, ha hecho su libro, ha hecho la aplicación, ha hecho las charlas, las clases, y está intercalando muchísimas cosas. Pero ahora, en este momento, ya va a saco, ya va corriendo hacia su meta. But I have something, I say, an interesting thing. When they put this together in Hollywood 2 years ago, and they had a big screening at the Academy, Pixar rang up, heard about it, and said, "We have to see it. Okay, come on up and show us." So we had to go up to Pixar, San Francisco from LA. Okay? Una cosa interesante, cuando se hizo todo el montaje de todo esto que se ha visto aquí hace 2 años, llamó Pixar diciendo, tenemos que verlo. Entonces fuimos desde Los Ángeles, donde nos estaba mostrando, hasta San Francisco. And we ran into Pixar, and nobody, you couldn't hear no breathing, nothing. Total silencio. Un silencio total mientras se proyectaba en Pixar, nadie decía nada, nadie respiraba. So after 20 minutes, we thought we better leave. We left. Después de 20 They don't minutos like it. pensábamos, mejor que nos marchemos porque no les ha gustado nada, nos vamos. Then the next day, I had to give a talk. So and it was packed out. They couldn't get in. Al día siguiente tuve que dar una charla y estaba a reventar, no podía ya entrar nadie más. And we said, nobody laughed, or at anything. There was no noise. And whereas in Los Angeles, they were all laughing. You could hear people chuckling all the way, Y dijimos, es que en San Francisco, antes que nadie se rió, nadie dijo ni mu, cuando lo mostramos en Los Ángeles, en la academia se oía la gente que se reía, pero aquí nada. They said they were afraid to breathe. Dijeron que tenían miedo de respirar. In case they missed something. Para no perderse nada. But the most interesting thing was they were the smart people, very good professionals. They said, "How do you do those movements?" Y muy interesante, eran gente todos muy inteligentes, muy listos, profesionales, y preguntaron, ¿cómo haces esos movimientos? And I said, "What do you mean?" ¿Qué quieres decir? He said, "But they're so interesting and inventive." Estos son tan interesantes y tan inventivos. I said, "No, that's not hard. You take it and draw it." No es difícil, lo piensas y luego lo dibujas. Like the old cartoons, Como los dibujos animados antiguos. He said, "Oh, we here at Pixar, we have to make everything real. Everything has to be completely realistic." Ay, nosotros aquí en Pixar tenemos que hacer que todo sea tan real, tenemos que hacer que todo sea tan realista. So I think the classical animation, the great Disney guys that I knew, all said, we don't do realism, we do believability. Sí, en la animación clásica, como decían todos mis colegas de Disney, no hacemos realismo, decían, hacemos lo que sea creíble. Even in my
very realistic prologue, it's not real because you can see their drawings. You know, it's not live action. It would be horrible in live action. But it's shocking to see life drawings doing these things to each other. So that is less violent than what I see often on television or something. But it's shocking because you see their drawings. Incluso en el prólogo, que es más realista, lo que se está viendo no es real, son dibujos. Lo que es chocante es ver estos dibujos haciendo estas cosas los unos a los otros. Lo que se ve en la tele es mucho más violento, pero al ver los dibujos que están haciendo estas acciones, eso es lo que impacta. Well, when I lived 2.5 years in Spain, I would go to the Prado and study Goya. So Goya's drawings of terrible things are much more powerful than if there was a photograph. Cuando vivía en España durante 2 años y medio que estuve viviendo, y me iba al Prado a estudiar los dibujos de Goya, y los dibujos de Goya, lo que allí se ve mucho más violento, mucho más fuerte de lo que de una foto que se podría ver. Los dibujos aparecen mucho más, dan una impresión mucho más fuerte. I think if Goya was alive today, he would want to do animation because he has such a wonderful sense of movement. Si Goya estuviera vivo hoy en día, querría hacer animación porque tiene esa sensación maravillosa del movimiento. Thanks for coming. Mi pregunta es, usted creo que trabajó en Diálogo Submarino, de su carrera, y hay una cierta similitud en algunos personajes, en la forma de animación. ¿Qué ideas cogió de la película o viceversa? O sea, antes o después de la película, de Diálogo Submarino conectada con esta película. Si cogió una idea, la aplicó. No. Okay. At the same time, we did work on the Charge of the Light Brigade. En aquel tiempo trabajó en la carga de la caballería ligera, la película bélica, el ejército británico y las gestas del imperio británico, y él hizo, el señor Williams, muchísima animación para esa película. Es una película de live action, pero de imagen real, pero que tiene mucha animación. La pregunta es, viendo su película, comparándola con... Yo la vi hace 20 años y quedé maravillado, y esta también me ha maravillado igualmente, pero tengo la impresión de que en el cine de animación por ordenador actual se han olvidado de poner una cosa muy importante, que es la magia. ¿Cree usted que falta magia en el cine de animación actual? That's the reason. That's the reason to do for the magic. It's drawings that walk and talk. It's magic. This crazy woman I'm animating now, and you do the drawings, and you see there she is moving, and you say it's real. I said, big kick, you know, there she is, it's real, it's magic. La mujer que estoy animando ahora, la veo caminando y digo, pero si es real,
la veo caminar, la veo, es real, es magia pura y me divierto un montón. I realize that there's a terrible joke in English. I hope I can translate it. A little boy says, "Daddy, Daddy, I want to go to the pictures." Vamos a intentar traducir este chiste, ¿no? Un niño pequeño le dice a su padre, papá, quiero ir al cine. He says, "Ain't we got pictures here? We got pictures here." Pictures, que son también cuadros, en inglés ir al cine, o los cuadros es la misma palabra, por lo tanto, quiero ir al cuadro, si tenemos un montón de cuadros aquí. He says, "Yes, but I want to see moving pictures." Sí, pero que quiero ver cuadros que se mueven. He says, "I'll make the bastards move." Yo haré que se muevan esos cabrones. That's how I think that's really accurate, like, you know, once you move. Creo que eso lo describe de manera muy precisa, quiero verlos moverse. Hola, mucho gusto poder ponerlo acá y quería preguntarle qué siente usted de ser el autor de uno de los manuales que es la base para todos los animadores y supongo yo, ¿qué es lo que siente ahora cuando hace una animación? ¿Qué es lo primero que le viene a la cabeza con toda la información que tiene usted a lo largo de estos años? ¿Y qué consejo le daría a un animador que recién está empezando? It feels, I'm very pleased. My Mo said to me, "You have to write the book." You see, since I've studied so much and I learned from the best in the world. And she said, "Now you have to write the book." And I said, "Oh no, it's so much work." She said, "You must write it. People need it." Anyway, so it took 4 years. Estoy encantado por haber escrito el manual. Fue Mo la que me dijo, tienes que escribir el libro, has estudiado tanto y has aprendido con los mejores de todas las épocas, tienes que escribir el libro. Y tardó 4 años en escribirse. Yes. If you draw funny, you know, Ken Harris didn't draw terribly well, but everything he drew was funny. And como Matt Groening, he's very simple drawings, but very funny. And that's just natural. But if you want to be really good at animation, you should do a lot of light drawing, if you can. Models moving. It's a study. You learn movement, weight. You get facility. All the old artists, the really good ones, that's what they did. They did light drawing. Or just keep drawing. You get better. Lo importante es dibujar divertido, que tenga gracia. Ken Harris no es que dibujara especialmente bien, pero es que era divertido. Y Matt Groening tiene una forma muy sencilla, quizás, de dibujar, pero lo que dibuja hace gracia, tiene muy divertido. Si uno quiere realmente hacer animación, tiene que dibujar en vivo, modelos vivos, ¿no? Y practicar el movimiento para así conocer el peso y eso facilitará el poder hacer más y más la animación. Todos los viejos
artistas dibujaban mucho. Al menos hay que seguir dibujando, porque uno mejorará. Cuanto más dibuje, más mejorará. Bueno, gracias a la generosidad de Richard Williams, que se ha alargado cada una de las respuestas, nos hemos quedado sin tiempo. Me parece una buena forma de acabar este consejo que ha dado a los animadores que empiezan y una forma de agradecerse con un aplauso.